Она боится? Да, ну поэтому не боится. Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Տաթևեր ջոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ջոպանուղի. Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге «Крылья Татев». В 2010 году «Крылья Татева» были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Welcome on board the Wings of Tatev, recorded in the Guinness Book of Records as the longest reversible tramway in the world. Посмотрите налево. На склонах видна деревня Старый Алидзор, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь святого Минаса, построенная в 1611 году. To the left of the cabin, the village of Old Halidzor spreads across the slope of the gorge. This settlement, seemingly abandoned, was in the monastery estate for 900 years. A closer look will reveal the chapel of Saints Peter and Paul and Saint Minas Church, built in 1611. Слева от вас находится дозорный пункт, колокола которого на протяжении веков оповещали о приближении вражеских войск. Их перезвон отхватывал Татевский колокол. As the cabin moves on, you can see the Harzanadzor watch post to the left. Its bells heralded the approach of enemies to the local population for many centuries. Ճոպանուղին ձգվում է 5752 մետր, իսկ երթուղու ամենաբարձր
գետը 320 մետր է, իսկ մեր թռիչքի միջին արագությունը կազմում է 36 կմ/ժ։ К сведению наших пассажиров, канатная дорога была построена в 2010 году в рамках проекта «Возрождение Татева». Ее протяженность 5752 метра, длиной 320 метров, а средняя скорость 36 километров в час. This bridge, one of Armenia's most celebrated medieval monasteries, was constructed in 2010 as part of the Tatev revival project. The cable to Tatev is 5,752 meters long, or about 3.5 miles. The highest point of the journey is 300 meters. The average speed is 36 kilometers per Слева вы видите заброшенную обитель средневековых отшельников, большую Татевскую пустынь с базиликой Святой Богородицы. Обитель была построена в 1660 году. To the left of the cabin, at the very bottom of the gorge, there is an abandoned cloister where medieval monks dwelt. Known as the Matsanapet, or Grand Hermitage of Tatev, it was built in 1660 and is connected to Tatev Monastery through a tunnel. That's a long go. Yeah, and actually nobody knows where it is. Really? Like, yeah, all the scientists and historians. Դուք կարող եք տեսնել սատանիկան I'm not showing anybody. It is, I want to show it to my tourists. Սատանիկան բջի երկարությունը 30 մետր է, It's like on the other side of it. Nobody knows where it is. Like, people don't know, but scientists know. They're not telling everyone. Справа виден чертов мост. Этот естественный виадук расположен на реке Волга. Его длина составляет 30 метров, ширина 60, а в нем находятся таинственные гроты, и можно окунуться в теплые северные источники. The Devil's Bridge can be seen in a gorge to the right of the cabin. This is a natural duck formed above the volatile. It is 30 meters long, 60 meters wide, or 100 by 200 feet. Underneath the bridge, there are many mysterious caves and healing springs. Pretty dramatic drone. Actually, the music that we're hearing, it's like Armenian national music. It's, yeah, folk songs.
Շնորհակալություն Տաթևի թևեր ճոպանուղու ծառայությունից օգտվելու համար։ Հիշեցնենք, որ տոմսավաճառքի ամբողջ շահույթն ուղղվում է Տաթևի վանական համալիրի վերածննդին։ Наш полет подходит к концу. Слева уже виден